ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। विवेकचूडामणि मंगलाचरण श्लोक। सर्ववेदान्त सिद्धान्ता गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। The topic of Anatma has been concluded. About gross body, subtle body, and about Maya Swarupa we have discussed. And now the topic of Atma Swarupa is going on. First, Master, he said what is Anatma, what is not self. And after explaining what is not self and negating everything, this is not the self, this is not the self, naiti, naiti, neti, neti, like that. Then what is the self? It is going to be expounded, he said, and yesterday we have seen one sloka also about what is the Atma Swarupa. Let us chant from sloka number 123. Maya Maya Karyam Sarvam Mahadadideha Paryantam Asadidam Anatma Tattvam Vidhi Tvam Marumarichika Kalpam. From gross body to Avyakta Paryantam up to unmanifest, everything is Anatma Swarupa, that which is not real, Asat Swarupa. It is like Marumarichika, the water in desert place, mirage water. And afterwards, in sloka number 124, it is said, Atate sampravakshyami
Swarupam Paramatmanaha Yedvijnaya naro bandha Muktah Kaivalyam Ashnute. Atha, now te to you some pravakshami. I will explain in detail. Swarupam Paramatmanaha. The nature of Supreme Self is going to be expounded to you. Yet Vijnaya, after knowing which, Naraha, the person, Bandha Muktaha, he will be freed from all kinds of bondages, and Kaivalyam Ashnuti. Kaivalya means Kevala Bhava, Advaita Swarupa, Moksha Sthiti. Ashnuti means attains. There is difference between loneliness and aloneness. When person is feeling lonely, that is, it's one kind of negative kind of feeling, we can say. Means he is expecting company and he is not getting that. That time he feels bored, he feels lonely. But when it comes to Kevala Bhava, aloneness, it is not the state of incompleteness, expecting something and not getting that. This is the state of fullness, completeness. That person realized only one self is there and nothing else. There is no Dvaita at all. That's why the person, when he realized his own self, will be reveling in that Atma Swarupa, that which is one without a second. This is Kevala Bhava, Kaivalya Swarupa, Moksha Sthiti. Even when we are doing sadhana also, for ignorant people to be one person, the person will be feeling most of the time, most of the people will be having this thought of loneliness. No, I cannot stay like that. I'm feeling lonely, so alone I cannot be. So some companies require. But when it comes to the sadhak, he will be very happy. He will be cut off from the world. Means for his happiness, he will not be depending upon many objects and people and relationships, etc. on experiences. He will be feeling so happy if other people are not there and not disturbing. He will focus on his sadhana. And when it reaches to the state of realization, then that time no need at all to depend upon anything. Even striving for moksha also will not be there, because I already know the source of that bliss. So he will be reveling in that Atma Swarupa. This is called Kaivalya Swarupa. Whenever otherness will be there, that time the person wants to get something. Fear will be there, raga will be there, dvesha will be there. All these things will be there when otherness will be there. When Kevala Swarupa, Kevala Bhava will be there, all these things will be negated. So, Kaivalyam Ashnute. Bandhat Muktaha Kaivalyam Ashnute. Atyantika Dukkha Nivrutti Paramananda Prapti. Sloka number 125. Yesterday we have discussed this one also. Asti kaschit swayam nityam aham pratyayalambanaha avastatraya sakshi san panchakosha vilakshanaha. Asti, it is there, there is. Asti word is indicating about Sat. Please note down there. Existence. Sat Chit Ananda Visin. So, this Asti word is indicating Sat aspect of the self. Existence. It is there, means existence is there. Isness itself is existence. Not existence is there, existence itself is existence. Uniki, we say. Asti kaschit.
Kaschit something. Why Kaschit word is used here? Because it is beyond all kinds of descriptions, beyond all kinds of what you call words also. We can use the one term just Atma like that, but Kaschit Asti, this Kaschit word is indicating that we should not form any kind of particular kind of thing about the Atma Swarupa in our intellect. When it is said something like that, immediately our intellect will be started imagining about that one. When we say kaschit something means immediately the form will not take place in us. So kaschit asti, something is there. Swayam nityam, swayam, independent in nature, not depending upon anything for its existence, because of which everything is existing, swayam. Nityam, that which is not time bound. Nityam word is indicating that which is imperishable in nature, that which is always existing, eternal. Nitya word is not bound by the time. Nitya word is indicating. Trikalepi tishtati iti sat. That which remains in 3 periods of time is called sat asti. Aham pratyaya lambanaha. How we can realize that? It's very internal. We can understand all of us, we are experiencing continuously the thought of I-ness. Yes, I am. Continuously this aham pratyaya is there. Pratyaya means, yesterday we have seen, pratyaya means thought. Aham pratyaya means I thought. So what is the substratum of this I thought? Because of which this I thought is existing. Because of which we are saying I am listening, I am speaking, I am writing, I am doing this work. I am. This aham pratyaya is depending upon Atma Swarupa. That's why aham pratyaya alambanaha means substratum of this I thought. When substratum is not there, whatever depending upon, that will not exist at all. And one more point here we have to understand. Even though that Atma Swarupa is substratum of the I thought, but it is not at all affected by or influenced by the, contaminated by this I thought. It's totally detached. Asanga Swarupa eva. Adhara to everything, but unattached to anything. Avasthatraya Sakshi, witness of waking, dream and deep sleep state. It means what? Atma Swarupa is, few more points we are adding to, today about this sloka. You can. So Atma Swarupa is the substratum, one point. And another one is Atma Swarupa is illuminator of everything. Who is illuminating our thoughts? How we are experiencing in this world, how we are receiving this data from the outside, how we are seeing, how we are listening, and that Shabda Sparsha Rupa Rasa Gandha, who is perceiving? Means someone should be there to illuminate all these things. See, this process is naturally, it's going on. We are not paying enough attention to understand all these things. So from birth till the death, continuously the substratum is there, and that which is illuminating, it's ever existing. So each and every thought that may be good or bad, that may be presence of that, absence of that. In following slokas also in detail we are going to discuss this one. This is very subtle, what you call, topic, and Gambhira Vishya also, very what you call, there is a lot of depth in this one, very subtle subject we have to understand properly.
Keen observation is required to understand these thoughts. Whenever I am, the thought is rising. From where it is rising? Focus on that. Try to meditate upon that. From where that I thought is rising. Very often you might have heard, whenever someone will go to Bhagwan Ramana Maharshi and will ask any question, he used to ask in return question only, what is that? Who am I? Question yourself. Who is asking this question? I am asking, you are saying. Who is that I? From where this I thought is rising? What is the substratum of that? Because this entire world is depending, idam is depending upon aham only. So if we come to know the source of aham, we realize the self. This is one thing. And another thing, who is illuminating each and everything? That light of consciousness is thrown upon everything, then only we come to know this is the this is the thing, this experience, like that. So the sole illuminator is Atma Swarupa. That's why here Sakshi word is used. See, if something external thing is there, it cannot what you call, will be having the knowledge of each and everything. For example, this power cut is there, sometimes it's there, it's not there. Even the inverter also will be there sometimes if it is not working. So few things will not work at all. But one light that which is illuminating the entire world of light and darkness also. It's not like sun, not like moon, not like stars, not like this lightning, not like electricity. All these things also illumined by something else. So each and every thought, each and every experience is illumined by self. That's why avastatraya sakshi word is used. We have to meditate upon these things. These are not just simple words. Very often we will be having this thought, Bhagwan means somewhere is there. We have to see him, we have to realize. And few people will be asking, where is God? Where is God? Where is Bhagwan? Where he is not there. Each and everything is illumined by him means there, na? Atma Rupena Asti Kila. And substratum of everything. If substratum is not there, nothing will exist. Here we have to understand the substratum of aham prati. Aham vritti means not only substratum of I thought, we have to understand the substratum of entire universe, Jagat. Because everything is existing as though because of this I thought only. These 3 points. One is asti, existence, and another one is substratum, and the third one is illuminator, avastatraya sakshi. Then can we say this Atma also is part of this BMI, etc.? No. It is said, avastatraya sakshi san panchakosha vilakshanaha. Even though it is the substratum of everything, illuminator of everything, but it is not at all connected to the matter. One word we are using, the matter. What is that? Panchakoshas. Stula Shukshma Karana Sharira, already we have seen. So Panchakoshas in detail, that what you call topic is going to come, we will say in detail. For time being, Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Anandamaya koshas. These are the sheets covering that self, as though covering. All these things are illuminated by that self, but Atma Swarupa is completely different from them. To understand all these things, we can take the example of sun.
Sun is the illuminator of all objects, the source of the light. In example only. Okay. And even though in the light of sun everything is happening, that may be good, that may be bad, that may be auspicious kind of thing, that may be very sorrowful kind of thing, everything is happening in the light of sun, but all these things are not at all can touch the sun, not at all contaminate the sun. We cannot even condemn that in the sunlight only this dharmic kind of thing happened. It's very what you call cruel kind of thing. So the cause of this one is sunlight. We cannot say like that. And the good thing is happening, and in sunlight it is happening. So sun is so nice because of his light only. In his light it is happening. It's not like that. So in the same way, whatever may be happening in Panchakoshas, dharmas of these things, activities, characteristics, but all these things are not at all touched to the Atma Swarupa. It is unattached. That's why that Vilakshana word is used. Then what we have to do? We have to understand that whatever here it is said, Asti, it is there, Kaschit, and this is the substratum, and this is the illuminator. Then what we have to understand, this is different from Panchakoshas, means that is me. It's me. Really, it's me. Nothing else. So this should become our experience. Then whatever may be happening in the world outside, Vyavahara, in our body, mind, intellect, and outside external world, but when we have the strong conviction that I am that Swarupa, substratum of everything, illuminated of everything, but detached from everything, that is called, and this is called moksha sthiti, self-realization. Next sloka. Following few slokas also explaining about this wonderful topic of what is Atma Swarupa. Yo vijanati sakalam, yo vijanati sakalam, jagrat swapna shushuptishu, jagrat swapna shushuptishu, buddhi tad vritti sadbhavam, buddhi tad vritti sadbhavam, abhavamahamithyeyam, abhavamahamithyeyam. Yo vijanati sakalam. Yo means yaha, that which, here we have to take the meaning, that which, yaha, vijanati, vijanati knows, visheshena janati means knows everything, sakalam, sakalam means everything, that which knows each and everything in minute detail. When it is possible to know everything? It is possible only one who is illuminating everything. That entity only can know everything. So, yah vijanati sakalam, jagrat swapna shushuptishu. Saptami vibhakti, shu is there. In the waking, dream and deep sleep state. Whatever is happening, waking state, whatever we are perceiving and transacting in this world, and in dream state, whatever we are dreaming, all those things, and in deep sleep state also, that nidrakara vritti is there, everything, all these things are illuminated by self. That's why known by the self. Yaha vijanatim, knows. We cannot say known past tense like that, knows. That which knows everything in waking, dream and deep sleep state.
Buddhi, buddhi, intellect. Next word. Next line you can see buddhi, intellect. Tad vritti sadbhavam. Tad vritti sadbhavam means presence of its function. Tad vritti sadbhavam. Sadbhavam means presence. Vritti means that activity, function. That which is aware of the presence of the function of intellect, okay, mind also, thoughts. Not only presence, abhavam. Sadbhavam earlier seen, abhavam. Abhavam means absence. The absence of the thoughts also. Presence of the thoughts and absence of the thoughts. Aham iti, ayam. Aham iti, as I am this. I am means this. What is the meaning here? That which knows everything that happens in the waking state, dream state, and deep sleep state, and that which is aware of the presence and absence of the functions of mind and intellect. That which is the essence behind I thought. I thought, what is I thought? Ego. I am. Behind the ego, what is there, that essence is, that is this. Buddhi, tadvritti, sadbhavam, abhavam. That is one. Another one is aham, iti, ayam. I. This thought is there. No? Essence of this is Atma Swarupa. One is a small I. Another one is big I. What is the small I, big I? Just for our understanding. Small I is ego, jiva bhava. What is this? The reflection of consciousness, chidabhasa. Atma Swarupa is big I. Aham. Aham Brahmasmi we say na aham. That big I. It's not ego. But when that Atma Swarupa, big I, identifies with body, mind, and intellect, BMI, means upadhis, conditionings, when it associated with them, identifying with them, then that big I is becoming small I, aya, aham, jiva. Understood? So, in ignorant state, what we are using aham, I am is small I. All of us, we want to become big I, but what we are doing, instead of giving up identification with body, mind, intellect, and all these things, we go on boosting this small I only. How much we'll be boosting that one, it will never become big I unless we give up the identification with conditionings, upadhis. Clear or not? Something is going on. It's very subtle subject. One thing is clear, each and everything is illumined by Atma Swarupa and it knows everything. That's why we say na Sarvantaryami. One who is staying in each and every nature. And we, all of us, we say, where is Bhagwan? Means Bhagwan Sarvatra Asti. Bhagwan is everywhere. Everywhere means we cannot say in particular form and having one name. It is not possible again. So Bhagwan is present everywhere as Atma Swarupa, Brahma Swarupa. And this Atma and Brahma words also how we are using when it comes to individual person and he is realizing that we are saying Atma Swarupa, and in Samasti what we say it's all pervading is Brahma Swarupa. I am Atma Brahma. This is one Mahavakya. This Atma Swarupa is Brahma Swarupa. There is no difference in fact.
This much is okay, and following verses are there. Slowly we will come to it. Yah pashyati swayam sarvam. Yah pashyati swayam sarvam. Yam na pashyati kaschana. Yam na pashyati kaschana. Yaschetayati buddhyadi. Yaschetayati buddhyadi. Natadyam chetayatyayam. Natadyam chetayatyayam. Again, wonderful sloka to understand what is the nature of self. Yaha pashyati swayam sarvam. Yaha, that which, pashyati. Pashya means to see. Remember this one, very often this word will come in our scriptures. Pashya means to see. Pashyati means sees. Saha pashyati, we say, no? He sees like that. Yaha pashyati, that which sees swayam, on its own, itself, sarvam, everything. That which sees everything on its own means it is not depending upon anything to see everything. Here seeing means, please don't understand with these eyes. It's a seeing like that, and like our CC camera, so something is there and seeing like that. Don't imagine like that. One eye will be there of Bhagwan, big eye will be there, and it is seeing an entire world and eliminating. Not like that. This eye is special eye, we can say. Here, pashyati, sees, means illuminating everything, witnessing everything. Yaha pashyati swayam sarvam, that which sees everything itself, and yam na pashyati kaschana. What kind of nature? See, yam, that which is, yam, which, na pashyati, opposite, na pashyati, doesn't see, kaschana, by anyone. This Atma is very wonderful. It is seeing everyone, everything, but it is not seen by anyone. That's why we are unable to realize. Means what? Swayam prakasha, one thing. And another thing is, one who is seeing is true. That which is seen is unreal. That which is seeing is Chaitanya, consciousness. That which is seen is Jadam, inert in nature. So here, that which is sees everything is Atma Swarupa, and it is not seen by anyone. Means what? It is not illuminated by any other thing. Other than self, nothing is there. If we see something is there, then that is Drushya Jadam only. Some people, they will cover everything, no? With their dress, only eyes will be seen. Might have seen, they will put like that, only eyes. They will be seeing all of us, and we can't see them. And nowadays we are so much experienced also, to some extent. What? Mask. Atma Swarupa is Swayam Prakashika, illuminating everything, and it is not illuminated by anything. To understand this one, sun and moon. Sun is illuminating the moon, but sun is not illuminated by the moon. In the light of sun, we are seeing.
moon, etc. But in the light of moon, we are seeing the sun. It's not correct. Just for our understanding. Even sun and moon, all these things are also illuminated by Atma Swarupa. Each and every thought of us also. Yes, chetayati buddhyadi. Next line you can see. Yaha, that which chetayati illumines. Just now we have seen this topic. Chetayati illumines. Buddhyadi, the intellect, etc. Buddhyadi means mana buddhi chitta ahankara. Antakarana. All kinds of thoughts. So it illumines all kinds of thoughts, intellect. Na tat yam chetayati. Na, not tat, that, yam, which chetayati illumines, I am this. Means what? But which they cannot illumine, that is this. That is this means that Atma is this. That is this, that is this. Earlier also we have seen. Simple thing, all our thoughts are illuminated by Atma Swarupa, but our thoughts cannot illuminate that self. That's why it is said we have to drop all thoughts. In meditation, what is the effort? We have to go beyond the thoughts. First, we focus on one single thought. First, we maintain one single thought. For example, if we take Saguna Sakara Dhyana, our focus will be only on the form of Bhagwan, name of the Bhagwan. Slowly, we will be focusing on form like that of Bhagwan. And then what will happen? We have to even give up the thought of that form also. Nirakara. And whenever the thought is there, thought means what? Consciousness plus object is called thought. What is the mind? What is the intellect? Mind is nothing but the flow of thoughts. Yes, please remember these things. What is the mind? If someone will ask, people will be asking us, do you have mind or not? Yes, we have mind. Then what is the mind? Mind is nothing but flow of thoughts continuously. That may be any kind of thought flow. Continuous thought flow. Then what is the thought? Question mark. Please note all these things. Remember. What is the thought? Thought is consciousness plus object is called thought. When we remove the object means name and form. When we remove the object, what remains is consciousness. But this object is illuminated by the consciousness, but object cannot illuminate the consciousness. The thought is because of consciousness, but all kinds of thoughts cannot illuminate that consciousness. It is like in the what you call torchlight. Because of the battery, it is functioning. That light we are seeing. It's a bulb cannot give that power to the batteries. Because of electricity, all these things, equipments are functioning. All these bulb and fan, etc., all these things cannot give power to the electricity. Like that. So, yaha pashyati swayam sarvam, by itself one sees everything, that which sees everything, yamna pashyati kaschana, that which not seen by anyone, anything. Yes, chetayati buddhyadi, that which illumines intellect, etc. Na tadyam chetayati ayam, that which is not illuminated by anything, that is this. That is this Atma Swarupa. We will discuss more of it tomorrow. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutangamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Sri Gurubhyo Namah. Harihi Om.
అనాత్మతత్వాన్ని గురించి చెప్పిన తర్వాత గురువుగారు ఆత్మస్వరూపాన్ని గురించి చెప్తున్నారు. ఈ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని గురించి తెలుసుకోవటం వల్ల సకల బంధనాల నుండి, దుఃఖాల నుండి విముక్తిని పొంది కైవల్య స్వరూపం, మోక్ష స్థితిని పొందటము జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. అస్థి అంటే ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఇది ఉనికి గురించి చెప్తుందన్నమాట. సత్ స్వరూపాన్ని గురించి తెలియపరచడం జరుగుతోంది. అస్థి కశ్చిత్, ఒకటి ఉంది. అదేంటి అంటే ఆత్మస్వరూపం, నిత్యంగా ఉండేటువంటిది, ఎప్పటికీ కాల పరిమితికి లోబడకుండా ఉండేటువంటిది, ఎప్పటికీ నశించకుండా ఉండేటువంటిది. అహం ప్రత్యయ లంబన, నేను నేను అనేటువంటి ఈ ఆలోచనకి మూల ఆధారమై ఉన్నటువంటిది, సబ్స్టాంటం మూలాధారమై ఉన్నటువంటిది. అహం అన్న ఆలోచనకి కాదు, జగత్తుకంతటికీ కూడా మూల ఆధారంగా ఉన్నటువంటిది. అవస్థాత్రయ సాక్షి, జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి అవస్థలకి సాక్షిగా ఉండేటువంటిది. ఇక్కడ సాక్షిగా ఉండటం అంటే వీటన్నింటిని వెలిగింపచేసేటువంటిది అని అర్థం. ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది ఆ కాన్షియస్నెస్, చైతన్య స్వరూపము లేకపోయినట్లయితే ఏది కూడా మన అనుభవంలోనికి వచ్చే అవకాశము లేదు. ప్రతి ఒక్క అనుభవము, ప్రతి ఒక్క ఆలోచన అన్ని కూడా ఆ ఆత్మ జ్యోతి ద్వారానే ప్రకాశింపబడుతూ వెలిగింపబడుతూ ఉన్నాయి. అందుకని అన్నింటికీ కూడా సాక్షి స్వరూపమైంది అని చెప్పడం జరిగింది. అన్నింటికీ ఆధారభూతము, అన్నింటికీ సాక్షిభూతము, అన్నింటినీ వెలిగింపచేసేది అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ పంచకోశాదుల కంటే విలక్షణమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. అన్నమయ, ప్రాణమయ వీటన్నింటి కంటే కూడా వేరైనటువంటిది అని చెప్తున్నాడు. సూర్యుని యొక్క వెలుతుల్లో మంచి, చెడు, మంగళకరమైనటువంటి, శుభకరమైనటువంటివి, అశుభకరమైనటువంటివి ఎన్నో విధాలుగా ఉండేటువంటి పనులన్నీ, కర్మలన్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటన్నింటికీ సూర్యుని వెలుతురే కారణము. ఇక్కడ చెడు జరిగింది కాబట్టి సూర్యుని వల్ల జరిగింది, ఇక్కడ మంచి జరిగింది కాబట్టి ఆయన వల్ల జరిగింది, ఇలా చెప్పడానికి లేదు. ఆయన వెలుతుల్లో ఏవి జరుగుతూ ఉన్నా, ఎలా జరుగుతూ ఉన్నా కూడా వాటన్నింటి యొక్క ప్రభావము సూర్యుని మీద ఏ విధంగా ఉండదో అదే విధంగా ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది అన్నింటికీ మూలాధారంగా ఉండి అన్నింటినీ ప్రకాశింపచేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వీటిలో ఉన్నటువంటి కర్మలు కానీ, ధర్మాలు కానీ ఆత్మస్వరూపానికి వర్తించవు. ఆత్మస్వరూపము సంపూర్ణ అసంగ స్వరూపముని చెప్తున్నారు. తరువాత శ్లోకంలో యో విజానాతి సకల, ఏదైతే అన్నింటినీ తెలుసుకోవడం జరుగుతుందో, జాగ్రత్త స్వప్న సుషుప్తి అవస్థలో జరిగేటువంటివన్నీ ఎవరైతే ఏదైతే తెలుసుకుంటుంది, ఇక్కడ ఎవరు అనడానికి లేదు, నిజంగా ఏది అనడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఎవరు అన్నప్పుడు, తను అన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి, భగవంతుడు అట్లా చెప్పచ్చు. అది ఇది అన్నప్పుడు ఆత్మస్వరూపం, చైతన్యం, బ్రహ్మతత్వం చెప్తున్నాం. భగవతి అమ్మవారి స్వరూపంగా చెప్తున్నాం. వాస్తవానికి పరబ్రహ్మ స్వరూపం, ఆత్మస్వరూపం వాట్ యు కాల్ బియాండ్ జెండర్, ఫలానా అని చెప్పడానికి కూడా సాధ్యం కాదు. ఎందుకంటే నో నేమ్ నో ఫామ్, నామము లేదు, రూపము లేదు. నామము రూపము ఉంటే కదా ఆయనో, ఆమె, అదో అని చెప్పడం జరుగుతోంది. సో మీకు సందేహం రాదు. ఒక్కొక్కసారి ఏమో ఇట్ అంటారు, ఒక్కొక్కసారి ఏమో హీ అంటారు, ఒక్కొక్కసారి ఏమో షీ అని కూడా అంటారు. మరేంటి ఇదంతా అంటే మనకు అర్థం కావడం కోసము, సూచించడం కోసం వాడినటువంటి పదాలన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ యహ, దట్ విచ్, అది అని చెప్తున్నారు. ఏదైతే అన్నింటినీ వెలిగింప చేస్తూ ఉందో, తెలుసుకుంటూ ఉందో, విజానాతి అంటే తెలుసుకోవటం, అన్నింటినీ తెలుసుకుంటూ ఉందో, బుద్ధి తద్వృత్తి సద్భావం అభావం, బుద్ధిలో ఉండేటువంటి ఆలోచనలని ప్రజెన్స్ అంటే ఉన్నటువంటి వాటిని అబ్సెన్స్ లేకుండా ఉండటం. నాకు ఇప్పుడు ఈ ఆలోచన ఉంది, ఆ ఆలోచన లేదు, వీటన్నింటినీ కూడా వెలిగింపచేసేటువంటిది. అహం ఇది అయం, అహం, అహం అంటే నేను, అయం ఇది, దిస్ అని చెప్తున్నారు. దట్ ఈస్ దిస్, అదే ఇది ఆత్మస్వరూపముని చెప్తున్నారు. ఇందులోనే మనం చెప్పుకున్నాం చిన్న ఐ పెద్ద ఐ ఉన్నటువంటిదని. పెద్ద ఐ, బిగ్ ఐ ఏంటంటే ఆత్మస్వరూపం. ఎప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపము అజ్ఞానం కారణంగా, అవిద్య కారణంగా శరీర మనోబుద్ధులతో తాదాత్మ్యత చెందుతుందో అప్పుడు చిన్న ఐ జీవుడిగా మారిపోవడం జరుగుతుంది. ఈ జీవుడికే ఇంకా అన్ని కూడా ఈ తాదాత్మ్యతలు ఉండటం వల్ల మరణం, జననము, మరణము, వ్యాధులు, సుఖము, దుఃఖం ఇవన్నీ కూడా జీవుడికి వస్తున్నాయి అన్నమాట. కానీ ఈ చిన్నగా ఉన్న జీవుడు వీటన్నింటితో తాదాత్మ్యత వదిలించుకున్నట్లయితే బిగ్ ఐ ఆత్మస్వరూపంగా ఉండిపోవడము జరుగుతుంది అన్నమాట.
యహ పశ్యతి స్వయం సర్వం, అంతటిని ఏదైతే స్వయంగా తనకు తానుగా చూస్తూ ఉందో, యమ్న పశ్యతి కశ్చన, ఏదైతే ఎవ్వరి చేత చూడబడకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది మన ఇంద్రియాలకి గోచరం అయ్యేది కాదు. జడము చేతనత్వాన్ని ఎప్పుడూ ప్రకాశింప చేయలేదు. ఆత్మస్వరూపం చేతనత్వం అన్నింటినీ ప్రకాశింప చేస్తూ ఉందన్నమాట. అసలైనటువంటి సియర్, నాట్ సీన్, దృశ్యం కాదు, దృగ్దృశ్య వివేకం అని కూడా ఉందన్నమాట. పూజ్య శంకరాచార్య వారి చేత రాయబడినటువంటి చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. అసలు దృక్ ఎవరు, దృశ్యం ఏంటి అన్నటువంటిది వర్ణన చేసిన, వివరించి చెప్పడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఆత్మస్వరూపం అనేటువంటిది అన్నింటినీ చూడడం జరుగుతోంది, కానీ ఏది కూడా దాన్ని చూసే అవకాశం లేదు. అంటే అన్నింటినీ ప్రకాశింప చేస్తుంది, స్వయం ప్రకాశకం, స్వయం, కానీ దేని చేత కూడా ప్రకాశింప చేయబడేటువంటిది కాదు. చేతయతి బుద్ధ్యాది, ఏదైతే బుద్ధి మొదలైనటువంటివి, అంటే మన బుద్ధి, చిత్తహంకారము, అన్ని రకాల ఆలోచనలను ఏదైతే వెలిగిస్తూ ఉందో, చేతయతి రిమైన్స్. నా తద్యం చేతయతి అయం, ఏదైతే మిగతా వేటి వల్ల కూడా ప్రకాశింప చెయ్యబడకుండా ఉంటుందో అది ఆత్మస్వరూపం. ఆలోచనలన్నీ కూడా ఆత్మ ద్వారానే వెలిగింపబడుతూ ఉన్నాయి. బుద్ధి, మనస్సు, ఇవన్నీ కూడా. మనస్సు అంటే ఏంటి? ఆలోచనల ప్రవాహం. ఈవెన్ బుద్ధిలో కూడా అన్ని ఆలోచనలే ఉంటాయి. మనస్సు అంటే ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తే ఆలోచనల ప్రవాహం. అది కూడా ఏంటి? కంటిన్యూస్ థాట్ ఫ్లో, వి క్యాన్ సే. నిరంతర ఆలోచనల ప్రవాహమే మనస్సు. సంకల్ప వికల్పాత్మ, ఆఫ్ కోర్స్. మరి ఆలోచన అంటే ఏంటి అంటే చాలా సూక్ష్మమైన అంశం. చిత్, చైతన్యం, చిత్, కాన్షియస్నెస్ ప్లస్ వస్తువు, ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అంటే వస్తువు అంటే నామము రూపంతో కూడిందని అర్థం. సో మనకు వచ్చే ప్రతి ఆలోచన చిత్ ప్లస్ వస్తు, చైతన్యం ప్లస్ నామరూపాత్మకమైన వస్తువు, కాన్షియస్నెస్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. మన హోల్ ఎఫర్ట్ ఏంటి అంటే మనం ఎంతవరకు అయితే ఆ ఆబ్జెక్ట్ తో కలిసి ఉంటాం, అంటే నామరూపాత్మకమైన దాంతో ఉంటాము, అప్పుడు మనకి శుద్ధమైన ఆ చిత్ స్వరూపం తెలియటం లేదు, ఎరుక అన్నది తెలియట్లేదు. ఎప్పుడైతే మనము ధ్యానం చేస్తూ వీటన్నింటిని వెలిగింప చేసేది ఎవరు, ప్రకాశింప చేసేది ఎవరు, వీటన్నింటికి మూలం ఏంటి అన్నది సర్చ్ చేసినట్లయితే, ఋషులు చేసిన ప్రయోగం ఇదే ఇన్ దిస్ లాబొరేటరీ. సో ఆలోచనకి మూలం ఏంటి అని వెతుకుతూ వెళ్ళినట్లయితే, ఆలోచనలో ఉన్నటువంటి నామ రూపాలని తొలగిస్తే మిగిలేదే సచ్చిదానంద స్వరూపం. అదే అన్నింటినీ ప్రకాశింపచేస్తూ ఉంది, అది అన్నింటినీ చూస్తూ ఉంది. సర్వాంతర్యామి స్వరూపం, అందరిలో ఉండి అన్నింటినీ వెలిగింపచేసింది. అందుకే భగవంతుని ఓమ్ని ప్రెసెంట్, ఓమ్ని పొటెంట్, ఒమ్నీషియంట్ అని చెప్తాం కదా. ఇది ఎలా సాధ్యం అవుతుందంటే అన్నింటినీ ప్రకాశింపచేసేది ఆయనే కాబట్టి ఆయనకు అన్ని తెలుసు, సర్వజ్ఞుడు ఆయన, ఆత్మస్వరూపం. సో ఇందులో చెప్పిన ఒక్కొక్కటి మనం తీసుకునేసి మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు పర్టికులర్ గా ఒక్కొక్కటి తీసుకుని దాని గురించి విచారణ చేస్తూ ఆ ధ్యాన స్థితికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. ఎక్కడున్నాడు భగవంతుడు, ఎక్కడున్నాడు భగవంతుడు, ఎన్ని కొబ్బరికాయలు కొట్టినారా, ఎన్ని నైవేద్యాలు పెట్టినారా, మేము అట్లా ఎన్ని పారాయణాలు చేసినా రావట్లేదు. భగవంతుడు ఎప్పుడు ఉన్నారు, అన్ని చోట్ల ఉన్నారు. అయితే సూక్ష్మంలో మోక్షం అంటారు కదా, చూసే విధానం మనకి తెలియాల్సింది. ఎన్ని రకాల ప్రశ్నలు ఉంటాయో కదా, అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానము ఇక్కడ లభిస్తుంది. మనం ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకుంటే మాత్రమే లభిస్తుంది, లేకపోతే ఇంకా ప్రశ్నలుగానే మిగిలిపోతాయి. మన లైఫ్ కూడా ఇలాగే అనేక జనన మరణ చక్రం లాగే తిరుగుతూ ఉంటుంది, అనేక జన్మలు. అందుకోసమని గురువు గారు ఆత్మస్వరూపం ఏంటో బోధ చేస్తూ ప్రారంభంలోనే చెప్పారు కదా. ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నారు అంటే, యద్విజ్ఞాయ నరః బంధాత్ ముక్తః కైవల్యం అశ్నుతే, ముందే చెప్పారు.
ఏది తెలుసుకోవటం వల్ల మానవుడు సకల బంధనాల నుండి విముక్తిని పొంది కైవల్య స్థితిని పొందుతారో ఆ జ్ఞానాన్ని నీకు చెప్తున్నాను వినమని చెప్తున్నాడు. ఇదే బ్రహ్మ విద్య, మహత్తరమైనటువంటిది ఆత్మవిద్య. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.